Right, and what I would like to do is just talk about my experience in the use of drones, and towards the end of this talk, how we've used them in the Salisbury Plain battle training area, which is the closest that we can get in the UK to Ukrainian battle conditions. Я б хотів розповісти про наше використання дронів в Великобританії в районі Солсбері, що є тренувальним табором військовим, і можливості використання цієї інформації в напрямку української війни. And incidentally, where many thousands of your valiant soldiers are being trained at the moment. І зараз на цій площадці тренуються багато українських солдатів. Okay, so let's just start off with the kit that must be very well known to, hang on, so I'll go back, must be very well known to you in Ukraine by now. Давайте ознайомимось з різними дронами, які досить широко відомі зараз в Україні. Generally, the market is dominated by DJI, which is a Chinese manufacturer. В основному на ринку зараз присутні DJI дрони, це від китайського виробника. And I believe many tens of thousands of DJI drones are now currently in Ukraine. І я думаю, що зараз в Україні нараховують десятки тисяч таких дронів. And should be at least one DJI Air that we've donated to Sony. І думаю, що в кожному разі хоча б один є дрон, який ми донатили в Суми. It's just worth going briefly through the type of kits that is used. So the DJI Phantom 4 is the really old-fashioned drone, the workhorse, if you like, of the, as it were, drone surveying industry, and is still being manufactured by DJI today. Першим хотілося б розглянути такий вже досить старенький дрон DJI Phantom 4, але він є робочою лошадкою в індустрії і ще досі він виробляється компанією DJI. And in the UK, they're still readily available on the second-hand market for maybe $400-500. В Великобританії вони ще досі є доступними на ринку бувших використань дронів і коштують приблизно десь $500. The advantage of these drones is they have what we call a mechanical shutter, which tends to take much better images while the drone is moving. Перевагою цього дрону є те, що він оснащений механічною камерою, яка може робити кращі знімки при руху дрону. DJI a few years ago released a series of what are called foldable drones, which are more compact and have the advantage of being smaller and lighter, but have the disadvantage that they have what's called an electronic shutter, which has reduced image quality. Компанія DJI почала виробляти так звані складні дрони, тобто вони більш легкі, можуть складатись і більш легкі в використанні і транспортуванні, але недостатком їх є те, що вони мають електронну систему фотографування, і вона робить знімки не дуже якісно. At the bottom end of the market is the Mini, and there's various varieties of Minis, which are literally as cheap as $300 to about $800 now. And they are less than 250 grams, but they're not really suitable for aerial survey. Низом ринка є дрони, які зараз коштують близько $300 до $800 і важать десь 250 грамів, але вони не дуже підходять для аерофотозйомки в сільськогосподарських умовах. So the cheapest really for aerial survey is the Air 3, which has
come onto the market now, which is a foldable zone, and that's what you have in Sumi, and it's a really good drone to do the kind of things we want to do today. Найдешевшим це є дроном, що підходить для використання в тому, що ми робимо в Сумах зараз. Це дрон DJI Air 3, який коштує близько 700 фунтів. And then the other alternative, the other one a bit further up the market is the Mavic 3, which has now got a mechanical shutter. The latest issue of the Mavic have mechanical shutters, which go back to the advantages of the Phantom 4. На даний момент ще одною альтернативою є використання дрону Mavic 3, який повернувся до використання механічних камер, і вони мають ці переваги того ж дрону Phantom 4 зараз. And in the Mavic 3 they have additions. For example, there is a version that has multispectral cameras on it, so that is able to take simultaneous images at different wavelengths, light wavelengths, and also have the ability to do what's called RTK, which is much more precise surveying. Ці дрони Mavic мають багатохвильові камери, які можуть знімати в багатохвильовому діапазоні, і це робить огляд території більш точним. I just want to mention two other drones that are relevant here. The first, sorry, hang on, if I go back here. The first is the Matrice one on the right-hand side, which is a different order of magnitude. That's $10,000 for one of those. And that's without the camera or the equipment. And that's much more suitable for mounting equipment like very high definition cameras or LiDAR. Ще один дрон, який хотілося б тут показати, це Matrice 3, але він дуже дорогий, 12 тисяч фунтів коштує і підходить більше для зйомок в гірській місцевості. Має камери дуже широкої, високої роздільної здатності, тому він дуже дорогий. But the disadvantage is if it crashes or gets shot down, it's an expensive mistake. І одним з недоліків цього дрону є те, що якщо він падає і розбивається, це дуже дорога помилка. And the one in the middle, the Agras, is an agricultural drone that has recently been introduced that has a payload up to 25 kilograms that can be used for precision spraying of herbicides and pesticides. І ще одним видом дрону є Agras, який посередині розташований, ви бачите на картинці. Це дрон, який використовується в сільському господарстві, і він використовується для точного розпилювання. So that's a quick survey of really the available quick kit. And I think that on your front line, I think your military are making a lot of use of the Mavics and the Airs. Це швидкий огляд тих апаратів, які доступні. Знаю, що зараз у вас в армії використовується дуже багато мавиків, і вони використовуються дуже часто. Okay, so what I want to do today is talk a little bit about drone mapping and how we can. The first thing to say that these drones are very clever. They obviously have GPS, global positioning systems integrated into their software. And this enables surveys to be undertaken on a systematic basis. Про що б я хотів зараз поговорити, це картографування за допомогою дронів. Ці дрони, вони дуже розумні, мають систему GPS, систему геопозиціонування, що робить можливим використання їх на постійній основі для картографування. So what you have on the screen is the university campus here in Cirencester and the plan in order to map this campus using a drone.
Що ви зараз бачите на картинці, це кампус університету, того, що нашого університету, і картографування, яке було виконано за допомогою дрону. And there are several packages on the market that can do this. I use one called Drone Deploy. Є декілька дронів на ринку, що можуть робити це. Я використовую дрон з назвою Deploy. And how it works is you define the area that you wish to have surveyed, and it automatically works out for you the interval that the drone will go backwards and forwards, the path that the drone will take, and the frequency of which the photographs are taken. Що вам потрібно зробити, це тільки визначити територію, яку ви хочете розглянути, і дрон в автоматичному режимі проложить собі маршрут, всі деталі маршруту, і зробить і частоту кадрів, яку він повинен зробити для того, щоб закартографувати цей маршрут. Because what this does enable so what this enables is for overlapping photographs with up to 70% of overlap, which is essential for the processing of the information. Що роблять ці дрони, це оверлеп інформації, близько 70% фотографій пересікаються, і це дуже важливо для обробки інформації. So a survey like this would involve taking about 250 photographs. Для того, щоб зробити це дослідження, це картографування, було зроблено близько 250 фотографій. Which are then processed into a single map. І потім вони переробляються, і з них виходить одна карта. So what we're seeing here in this image is the processed image of how all those overlapping photographs are placed into a single, what we call orthomosaic map of the landscape. So underneath us, we've got the Google Earth image, and on top is our drone image. Значить, то, що ви бачите зараз на знімку, це в трикутнику, це те, що було зроблено дроном, то, що ми називаємо ортомозаїчна карта, і ви можете порівняти її з значенням Google Maps навкруги. I should point out that this was done during the pandemic. As you can see, the car park is completely empty. Ще хотілося б зазначити, що ця робота була виконана під час пандемії, і тому парковка в університеті повністю вільна від автомобілів. Okay, so by having these overlapping photographs, one can generate four types of imagery. Значить, маючи ці фотографії, які перетинаються, ми можемо зробити отримати 4 види фотографування. The first is the orthomosaic, which is the photograph, like the air photograph that I showed you earlier. Перше, це ортомозаїчна фотографія, та фотографія, яка зроблена з повітря, яку я показував вам попередньо. But because this information is being collected in 3 dimensions, we can also create a 3-dimensional model of... Також через те, що інформація збирається дроном в 3 просторах, він отримує 3-просторову інформацію, ми також можемо зробити 3D-модель цього знімку. Incidentally, what you're looking at is a prehistoric tomb, a Neolithic tomb in Ireland. Те, що ви дивитесь, це доісторична могила на островах в Британії. Built in stone in a whole grassy area. Okay. Вона зроблена з каменю на території, де дуже багато трави. The third image, which is very relevant for people working in agriculture, is what is known as an NDVI image.
and this is looking at the near-infrared spectrum. Те, що ми бачимо на третій картинці, це так званий NDVI фотографія, і вона зроблена в близькому спектрі інфрачервоного випромінення. And what this is measuring is the amount of chlorophyll that is in the plants that are being photographed. То, що ми бачимо зеленим, це вимірюється вміст хлорофілу в рослинах на фотографії. And as we can see, where the stones are, there's very little evidence of chlorophyll. І як ми бачимо, там, де є камінь, ми не бачимо взагалі присутності хлорофілу. But you can also see the shape of the tomb at one end still preserved neatly in the NDVI image. If I use my cursor, you can probably see it going around here. Але ви бачите під шаром хлорофільних рослин, що випромінюють, на зображенні показують наявність хлорофілу, ви ще можете бачити границю могили, яка скрита під рослинністю. Okay, and the fourth image is the elevation model. І четверта картинка – це елеваційна модель. And there are several ways in which this can be represented, but this is effectively showing the relative heights. So where it is the intense red, that's the highest, and where it's the deepest blue is the lowest. Вона може бути презентована в деяких видах, і там, де ви бачите червоні показники, це найвищі показники хлорофілу, не хлорофілу, вибачте, найвищі показники знятого матеріалу, а там, де голубі, це найнижчі показники. So you can see here the highest area here is in the center, and that's obviously as in the picture. And then the lowest area is the sort of bog area around here. То, що ви бачите на картинці, це, як я вже казав, червоним позначено найнижчі рівні, а голубим навколо теж ви бачите, що це найвищі рівні. And as you can see that this is, although this is a tomb, it would have equal implication for craters. І, як ви бачите, це могила, і вона має рівні показники по кратерності. The other, as it were, aerial technique, which is now widespread, is a technique known as LiDAR, as I thought I might mention briefly. Ще одна з технік, яка використовується зараз, це LiDAR-техніка, яку я трошки опишу вам. This can either be collected from an aeroplane or more recently from a drone. Такий тип зйомки може бути зроблений з літака, або зараз більш часто з використанням дрону. And how this is collected is using a laser beam rather than a photograph to collect the shape of the landscape below. Цей вид фотографування використовує лазерний промінь, а не фотографування, і за допомогою цього лазерного проміню досягається картинка. And most of Europe has now been mapped using LiDAR, but I don't know the situation in Ukraine because obviously the dangers of flying aeroplanes over the Ukraine landscape. Багато європейських країн зараз використовують цю техніку для аерофотозйомки. Не знаю, чи в Україні вона використовується через заборону літати літаками або навіть дронами. But it is possible to fly a LiDAR system on a drone, but they tend to be very expensive. The drone is expensive, but also the LiDAR sensor is very expensive. Її можна, цю систему можна використовувати
але система дуже дорога і саме Я прошу вибачення. Вам можна виключити звук. Адміністратор може виключити звук. Oh, that's better. So here is an example close to our university, and you can see that potentially LiDAR could be really useful for mapping shell holes and impact craters. You can see very, very small variations in the surface of the ground. Отже, ця система, на даній фотографії це знімок теж території поряд з нашим університетом. І як ви бачите, цю систему можна використовувати для знімання порожнин і ударних кратерів, і вона дуже корисна буде в Україні. And this uses a method known as hillshade. I think that's... Once again, please. Okay, so and how this does is use a method called hillshade, which enables you to see where the variations in ground are obvious. Ця зйомка використовується з методом Hillshade. Hillshade, I cannot understand. So, вона затінення схилів, наскільки я розумію, затінення схилів. Да, вона знімає схили і бачить навіть малі відхилення по висоті на знімку. Which you can apply using in geographic information systems. Це можна використовувати в системі географічного інформування. In the bottom right-hand corner of this image, you can see a circle. This is the Roman amphitheater in Cirencester. В правому нижньому куті фотографії ви можете побачити таку кругову споруду. Це римський амфітеатр. And I thought I would show you a comparison here. On the left is the LiDAR image of the Roman amphitheater, which is a large mound. And on the right-hand side is the image that we've generated from a drone survey of that same mound. Я хочу показати вам для порівняння. Як ви бачите, зліва це знімок знятий за допомогою системи LiDAR, і на ньому цей амфітеатр постає як величезна гора. А на знімку справа це знімок зроблений з дрона, вона така досить низенька. And you can see how for example, some of the detail, like, for example, someone put a trench through here, and you can see it's more visible on the drone survey than it is on the LiDAR, but they're very comparable. Ви можете побачити траншею, і вона на знімку LiDAR не дуже видна, а на знімку з дрона досить помітна. Але це все в порівнянні. Okay, to just mention briefly NDVI, this is oftentimes referred to as red edge, which is the edge of the visible light spectrum. And this was developed from satellites, particularly the Landsat program in 1972, in order to look at the Great Plains and Florida swamp imagery. So on the right-hand example is the NDVI image from Landsat, which of course had very large pixel sizes. Зараз хотілося б розказати вам про стандартизований індекс різниці у рослинному покриві і систему, яка робить візуалізацію його. Вона робиться в червоному спектрі, розроблена в 1972 році, і на даному знімку представлений знімок такий, але він дуже в поганій роздільності. And when drones came along, people were able to realize that this NDVI index
could be applied to agriculture. І коли почали використовувати дрони, стало зрозуміло, що цей індекс різниці у рослинному покриві може бути використаний для сільського господарства. And of course, the pixel size came down from 5 square kilometers down to a millimeter or centimeter. І індекс роздільної здатності знизиться з 5 квадратних кілометрів до міліметра або сантиметра. So here is an example of one of our field trials in Gloucestershire. And on the left is the orthomosaic image of these field trials. And on the right-hand side is the NDVI version. Отже, хотілося б показати вам два знімки. Це наше дослідження в Глостерширі. І зліва ми бачимо ортоматичний знімок, а справа знімок зроблений за допомогою інструменту індексу різниці у рослинному покриві. And you can see how it emphasizes the different growth of the crops in the different plots. І ви бачите, як цей знімок відрізняється і як він показує різницю в рослинності на різних межах цієї ділянки. Which in this case were either sown, were either direct drilled or plowed. Де в цьому випадку вона була чи розпахана, чи просто зібрана якимось чином. To just say that the new developments in this is now inevitably to use artificial intelligence or AI in drone imagery. Зараз хотілося б ще згадати штучний інтелект в розробці цих фотографій. And the methods now being developed to make stand counts and phenotypes of plants, that is whether they're male or female, invasive weeds, black grass, and so forth. І зараз розробляються методи, якими штучний інтелект буде визначати стать рослини, ті рослини, які не повинні бути на полі, шкідників і так далі. And potentially in the future, it might be possible to map contamination in soil using artificial intelligence. І в подальшому, я думаю, буде можливість розробити системи використання штучного інтелекту для розробки досліджень забруднення ґрунту. Here is a paper, here is an example of doing the same thing, looking at phenotype traits in maize, a recent paper, for an example. Це приклад визначення фенотипів на прикладі кукурузи. Another area where we can use NDVI here, and this is an archaeological example, is spotting buried remains. So on the left, we have the orthomosaics of a field that just looks like a green field. And on the right, when we put it through an NDVI filter, you can see the remains of a buried Roman building about 2,000 years ago surviving here. There's the remains of what we call a Roman villa, which extends out here with a large wing on both sides here. Наступним прикладом використання інструменту індексу різниці у рослинному покриві є археологічний приклад. На цих фотографіях ви бачите знімок з дрона, зроблений простою камерою і з використанням інструменту індексу різниці у рослинному покриві. І по центру ми можемо бачити залишки древньої римської споруди. Це також може бути використано в археології і в сільському господарстві для виявлення будь-яких залишків на полях. And here is a really nice example of a Neolithic
Henge monument in Ireland, which was actually snapped by an amateur drone operator during the very dry summer a couple of years ago. And you can see the huge post holes, pits that were constructed 6,000 years ago, are still very visible on the ground. Отже, це теж дуже гарний приклад. Цей знімок був знятий аматором, оператором дрона, і він показує величезну споруду. Це мегалітична споруда, якій більше 6 000 років, залишки її на полі. And I show this because it is likely that many of the shell holes and bomb craters created in the Ukraine landscape, even though they will be filled in by the farmers, will still be visible for many thousands of years by a drone. І чому я показую вам це? Тому що ті кратери, які залишають бомби на землі України, і навіть якщо фермери засиплять їх і будуть обробляти, вони будуть видні з дрона ще багато тисяч років. Here is an example of the use of topography. Here we have a river, which is the River Severn near us, and we know that there was originally an island in the Severn, which is recorded in historical documents. Це приклад використання дрону для топографії. Тут ви бачите річку, це річка Северн, яка знаходиться біля нас. І ми знали, що там був острів згідно з історичними документами. And here on the right-hand side is using the relief shading to show how that island is very clear still today in the landscape. І використовуючи певні засоби зйомки, ми бачимо цей острів на фотографії з дрону, який ще досі присутній в ландшафті. Even though it's just grass today. Навіть якщо це просто трава сьогодні. And just to finish this as a general survey, one area that is now becoming more used in drones is the use of infrared cameras. These are measure heat on the ground. Ще одним інструментом це використання інфрачервоних камер, які визначають нагрів ґрунтового покриву. And the images here on the right are utilizing the bottom version is the orthomosaic, and then the top version is the infrared version of the same place. Отже, знімки знизу – це ортометричні знімки, а знімки зверху використовують інфрачервоне випромінювання. This is actually a Buddhist monastery in Mongolia. Це взагалі буддийський монастир в Монголії. And you can see we took this early in the morning where the temperature of the stones was better preserved, was retained its heat. Actually, no, it's the other way around. It's as the ground heated up, but the stones remained cold. And so you can see how there was a heat ramp there. Знімок було зроблено зранку, і ви бачите залишкове тепло, яке залишилось в камінні, і його видно. And to just mention on the left-hand side, we have an example from the same monastery using ground-penetrating radar, which is not necessary, we could mount it on a drone, but here you have an example of buried structures visible, which are hardly visible in the orthomosaic, but the radar is able to pick up the shape of the structure. На знімках зліва ви бачите використання спеціального ґрунтопроникного радару, а зверху знімок показує ортомозаїчну фотографію. І ви бачите, що за допомогою радару видно форми цього монастиря, який скритий під ґрунтом, який не видно на ортомозаїчному знімку. Okay, so now to go to Salisbury Plain,
to the battle training area, where we were able to use a drone to very much simulate the conditions in Ukraine. А тепер повернемось на той полігон в Великобританії, де ми можемо симулювати умови такі, які будуть в Україні. So on the top left-hand side is the orthomosaic image. I should say that this is an area of intense bombardment. It's been used for many years, although in this case only probably stopped being used about 20 years ago. Повернемось до знімків. В верхньому лівому куті це ортомозаїчний знімок. Ви бачите кратери, але я хочу сказати, що ця територія дуже інтенсивно підвергалась бомбардуванню і її використовували близько 20 років як полігон. And you can see the many impact craters very visible. Ви бачите, що дуже багато кратерів. The bottom left-hand example is using the color ramp for the relief shading, and you can see all the individual bomb craters coming out very clearly in the relief map. І ви бачите на нижньому знімку, ви бачите ці кратери в кольорі. But this is on the side of a hill, so it's to some extent disguised by the fact that this is a bit higher than here. So you obviously, but you see the color ramp, but also you can see the individual craters. Хочеться сказати, що червоним позначена більш вища точка на схилі, але кратери все одно видно і на ній, і в нижній частині. It's also worth pointing out two other features, one of which is the tracks of the tanks, which are very visible there coming across the landscape, but also the practice trenches that the soldiers used, these zigzag trenches, so they learnt to practice how to construct trenches for trench warfare. Також на фотографіях ми можемо бачити сліди від танків і траншеї, які використовуються солдатами для тренувань. And you can see that they come out clearly here in the relief map, but also, and possibly more clearly, in the NDVI image, where you can see it extending all the way along here. And then round here. Ви також можете бачити на термографічному знімку їх, але вони більш видимі на NDVI знімку, який розташований справа. And in this case, it was very, very easy to design an AI program, as it were, to calculate the percentage of that landscape that has been directly damaged with craters by simply working out the area of the land that is green. Я думаю, що в цьому випадку краще розробити програму для системи штучного інтелекту, яка буде підраховувати процент ландшафту, який був напряму пошкоджений цими кратерами, ніж робити це безпосередньо вручну. So here is another example where we went in the summer, which is possibly more realistic. This is a range that is now currently in use, and you can see the numerous craters. This is shells. These are just simply shells being sent, probably by Ukrainians practicing using British weaponry. And you can see all the shell holes here coming out. It's chalk, so it's very obvious to see the shell holes. Зараз перейдемо до іншого знімку. Хотілося б сказати, що на попередніх знімках був полігон, який не використовується зараз. Цей полігон, снімок якого ви бачите, зараз знаходиться в прямому використанні, і, мабуть, навіть кратери ці білі, які ви бачите, вони це мілова порода, крейдова порода під низом, і, можливо, вони зроблені навіть українськими солдатами, які тренуються зараз на цьому полігоні і використовують британську зброю для тренувань. As well as the vehicle tracks. Також видно не тільки кратери, а й сліди від машин. So
if we, as it were, put this now onto sort of NDVI, again, we can see how the shell holes come out beautifully as red spots. Якщо ми використаємо інструмент NDVI, то ми побачимо, що кратери окрасилися в червоний колір. But also, because this is also a three-dimensional image, it's possible to us to investigate each one of these individual shell holes. Але так як ми робимо трипросторовий знімок, також зможемо ми зробити окремий аналіз кожного окремого кратеру. So here I've taken two examples, this one and this one, which in the bigger plan is this one and this one. And I put a section across the two shell holes. Ми взяли для прикладу два кратери, які ви бачите на збільшеному знімку і на зменшеному знімку, і проложили лінію вздовж двох кратерів. And we have both information, but also the depth. So the bottom is a section. So that section that goes through that shell hole, those two shell holes, are visible there in the graph. І як ви бачите внизу, ми бачимо, як ця лінія розташована в просторі між двома цими кратерами на знімку. And it's a length of about 14 meters here. Дистанція між ними приблизно 14 метрів. And the individual shell holes are about a meter across. І кожен з них має приблизно десь метр в діаметрі. But we're also able to measure the depth of the shell holes here. Також ми можемо визначити глибину кратерів, which here is 56 centimeters. Яка в даному випадку є пів метра. And also the slope. А також кут нахилу стінки кратеру. So if we wish to, as it were, document shell holes, obviously this is a really simple and easy way to do it, calculating the size and volume of each shell hole. Отже, якщо ми хочемо документувати інформацію про кратери, це є дуже зручним і легким способом занесення інформації про просторові розміри кратеру до бази даних. But just finally, we can also do the same evaluation in 3 dimensions. Yes, go ahead. Ми також можемо проводити таку саму оцінку в усіх трьох напрямках, всіх трьох просторах. So here we have an example here, and you can see the tank tracks actively here. But here is a very large, relatively large shell hole here that I've highlighted. Ви на цьому знімку можете побачити сліди від гусениць, а також дуже великий кратер, який and it's possible to work out the area of the hole, the cut, the fill, the net volume, and the material volume. Вибачте. Добре. Ти стару вже положили? Я прошу адміністратора вимкнути звуку пану Максиму. What's happened? Oh, somebody switched off the sound and I just cannot. Oh, thank you. Please just say it once again. So here we have a relatively large shell hole, and what we can do here is work out the total area of that shell hole, the depth, and actually the cubic meterage of material that has been displaced from that hole, which in this case is 1.43 cubic meters.
Мгм. Отже, що ми маємо тут? Ми маємо визначення просторових розмірів цього кратеру, його глибини, а також речовини, яка була переміщена з нього. В даному випадку це близько 1,4 кубічного метра ґрунту. So I think that's all I have to say. If I just stop sharing for a second. But to just say that hopefully that gives you the idea of the power that drones can be used in our project. And I'm fully aware of the restrictions in Ukraine in the use of drones at the moment. But I'm very certain we need to make sure that we have the training and the potential so that when we're able to use drones freely, that they are a critical part in understanding and plotting the scale of environmental pollution. Що б я хотів сказати на підсумок, це те, що я показав вам можливості використання дронів в різних умовах. І я дуже розумію те, що зараз, на даний момент, дрони в Україні використовувати не можна через військові дії. Але я хочу наголосити на тому, що необхідно тренування для того, щоб були спеціалісти по використанню цих дронів в майбутньому. Thank you. Дякую. Thank you, dear Mark. Thank you for your wonderful speech. And just one more question. I know you are in a hurry. Just one more question that was asked by one of our attendees yesterday, I guess. So, how much did they cost our PixieRef? Because I was sure that it was 14,000 pounds, and Felicity said it was 20. Can you clarify? 24,000 pounds. Mm-hmm. That Okay, includes tax. But yes, so 24,000 was the total. mm-hmm. Okay, and where was the difference between because I remember that we consider different types of PixieRef, from the cheapest one to the more expensive. So you have the slightly cheaper one, yeah. Mm-hmm. The more expensive one has a slightly wider range of elements it will look at. So particularly phosphates. Yours is more limited in identifying phosphates that are more expensive one, which ours was actually second-hand when we bought it, whereas yours is a new one. But for phosphates, we're talking $35,000, $40,000, something like that. And there are probably better ways of identifying phosphates than PXRF. Okay, thank you so much. Шановні учасники, чи маєте запитання? Hello? Do you have any questions? No questions. Must be, surely. Okay, thank you for your speech. A question, Maxim. Would you like to? Maxime. Hello, Maxime. Hello, Mark. Hello. Hello, how are you? Yeah. Можна я тоді задам українською, щоб було розуміло і нашим особам, які стажуються. Добре? Так, звичайно. Пане Марк, скажіть, будь ласка, яким чином можна відрізнити за допомогою NDVI бур'яни та рослини сільхозпродукції, якщо на полях після бойових дій і те може бути? Can you tell me how can we identify weeds and cultural plants, agricultural plants with the help of NDVI system? I don't think you can. All NDVI does is tell you how well the plant is growing or not growing. Yeah. To identify particular plant species or weeds, you need orthomosaic imagery, and then that is then tied in with using artificial intelligence. So you have to train the AI to recognize the leaf shapes or whatever. Я думаю, що хочу сказати вам, що за допомогою цього інструменту ви ніяк не зможете
визначити, відрізнити бур'яни від культурних рослин. Я думаю, що для цього більш би підійшов автомозаїчний план і з підключенням штучного інтелекту, який зміг би розрізнити розмір та колір листя, і тоді б це працювало. And obviously, the drone, you need a very high resolution to be able to photograph the individual leaf shapes. So you'll fly your drone at maybe 4 or 5 meters above the ground. Whereas for the kind of surveys that we were doing, we're talking about 60 to 100 meters above the ground. Я думаю, що іще вам потрібно буде мати камеру з високою роздільною здатністю та вміння керувати дроном на висоті близько 4-6 метрів. Для того, щоб в наших дослідженнях ми літали на висоті 60-100 метрів. But those images, those examples from those papers I showed you were simply using a 12 megapixel camera. So it is possible even with a relatively low powered drone. Я думаю, що в тих дослідженнях ми використовували 12-мегапіксельну камеру, і я думаю, що це можна використовувати ефективно навіть на низькоенергетичних дронах. Thank you, Mark. I hope the question has been answered. So, Максим. Дуже змістовна доповідь, мені дуже все сподобалось. Деякі моменти нові були, а саме автомозаїчні ортофотоплани, які Марк сам зробив, а може за допомогою AI. Я бачу, що вже використовується AI, у них розповсюджена. У нас вже, на жаль, такого ще нема. Треба ще крокувати за ними. Thank you Мені дуже все сподобалось, дякую за відповідь. І перепрошую, що там включив звук раніше. Thank you very much for your presentation. I liked it very much. I see. I also have known a lot about new ways in automosaic photography, and I see that you use artificial intelligence in Britain. Unfortunately, we do not use it now in Ukraine. I think the time will come very soon. Я думаю, що час для цього прийде дуже скоро. In which these processes can be, I just explained, that can be probably automated so that one of those bigger drones can have, say, a herbicide on it, but also have a camera which is connected to artificial intelligence. So you can do the whole thing in a single pass. So as the drone passes over the field, it identifies a particular species of weed and will then apply the pesticide. Я думаю, що скоро прийде час, коли будуть використовуватись дрони більшого розміру, які зможуть нести на собі гербіцид, а також будуть оснащені системою штучного інтелекту, яка зможе за один проліт зробити багато різних дослідів і навіть дослідити, де знаходиться де знаходиться бур'ян, да, дякую. Де знаходиться бур'ян і використати певний гербіцид певного гатунку, щоб його знищити. And we even discussed with Mark how can we equip drone with Pixel. That's right. Those areas still mined. So it also can be quite interesting. There's no reason why, for example, a drone couldn't be used to take soil samples. That would have, if you're in a mine-infested area, for example, it might be possible to take soil samples. So send a drone in, which could take the soil sample, rather than sending humans. Да, дуже хотілося б використовувати також дрони для забору зразків. Це робили не люди, а робили це дрони. I'm amazed to see how Google and eBay use drones
to deliver different kinds of posts and different stuff. And they have an army of drones, several thousands of drones. Why not to use them for taking soil samples, really? Right. Okay, thank you, Mark. Thank you for your time. Thank you for your Which wonderful I speech. better go. Thank Yeah, you. yeah. Privileged to Bye-bye. talk to you all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.